Tole barattoota qaqqaalii baganagaan gara Aliyi Saayinsii YouTube chaanaalitti nagaan dhuftanii har'as baayoloojii kutaa 12 entrance exam yookiin qormaata entrance irratti gaafilee bara 2014 yookiin akka faranjootaatti bara 2022 gaafilee hunda isaanii yookiin gaafilee dhibban irratti iyyuu tiitoraalii afaan Oromootiin isiniif kennuuf akkasuma deebii isaanii fi ibsa gahaa wajjin qabadhee isin dhiyaadheera. So our tutorial is on biology on entrance exam of biology grade 12 of 2004 or 2022 as Gregorian calendar tutorial on biology exam question of grade 12 Ethiopian secondary school living certificate examination of 2022 with answer and explanation for all 100 questions in afaan Oromoo. So tutorial keenya har'aarratti bal'inaan gaafilee entrance biology bara 2022 deebii fi deebii isaanii fi akkasuma ibsa gahaa wajjin qabadhee isin dhiyaadheera. So don't forget like, subscribe gochuun dagatanaa asuma like, subscribe gochuun maatii Aliyi Saayinsii YouTube akkasuma gaafa like, subscribe gootan wanta angadi lakkisu dafii waan isin bira ga'uuf like, subscribe gochuun akkasuma hiriyoota keessaniifis share gochuun dagatanaa. So let us start our today tutorial on biology exam question of entrance exam of biology grade 12. So let us start. Ethiopian assessment Kenya irratti halaallu gaafii tokkoffaa irratti bacterial cell wall is unique due to cichaan bacteria maalif bakteeriyaanii jidduutti maaliif garaagarummaa qabaachuu danda'a kan jedhuudhaaf deebiin isaa aadha. Chemical composition bacteria lameenitu yookiin cichaan seelii bacteria gram negative gram positive wal fakkaataa miti jechuudha. Sababni isaa chemical composition cichaa seelii bacteria lamaan keessa jiru yookiin gram negative gram positive keessa jiru wal fakkaataa miti jechuudha. Kana jechuun gram positive yoo laalle chemical composition is cichaa seeliin isaa peptidoglycan qaba, multi-layered kan ta'e jechuudha. Layered kan qabu, lipid qaba, akkasuma tectoic acid waan jedhamu qaba. Gram positive bacterian dhukkuba akka tuberculosis nama qabsiisuu danda'a jechuudha. Akkasuma steniogon purpleidha jechuudha. Akkasuma gram negative gaafa laallu chemical composition isaa peptidoglycanin single layered outer membrane inni qabu lipopolysaccharide kan qabudha jechuudha. Akkasuma protein secretion endotoxin maddisiisuu danda'a yookiin summii hamaa keessa isaarraa maddisiisuu danda'a jechuudha. Sababii kanaaf bakteeriyaan kun antibiotic yookiin dawaa baay'ee jalaa miliquu danda'a, resist gochuu danda'a jechuudha. Endotoxin waan maddisiisu yookiin outer membrane waan qabuuf jechuudha. Akkasuma cause more serious disease dhukkuboota baay'ee hamaa ta'e nama qabsiisuu danda'a. Gaafa stain goonu gram negativein halluu pink ta'e nuu kenna jechuudha. Kanaafuu deebiin chemical composition cichaa seelii bakteeriyaa lamaan jidduu jiru garaagarummaa qaba jechuudha. Question number 2 genus bacteria keessa hydrogen sulfide oxide gochuudhaan gara sulfateetti fi sulfate ionitti kan jijjiiru akkasuma sulfate ionitti kana biqiloonni fayyadamuu kan danda'an bacteria kami kan jedhudha. Deebiin isaa daadha. Thiobacillasitu hydrogen sulfide oxidize gochuu danda'a jechuudha. Ibsa gaasaa ibsa explanation isaa kalaaloo ta'e Thiobacillisin hydrogen sulfide oxide gochuudhaan gara sulfate fi sulfite ionitti jijjiiruudhaan sulfate ioni kana immoo biqiloonni fayyadamuu danda'u jechuudha. Azotobacter fi Calbicella fudhanne isaan kun nitrogen fixing bacteria jedhamuudhaan beekamu. Isaanis bacteria nitrogen qilleensa keessa jiru fix gochuudhaan gara ammoniyaatti jijjiiru jechuudha. Qilleensa keessa gara biyyee keessatti jechuudha. Inni sadaffaan disulfoviviro disulfoviviro kan jennu immoo sulfate reducing bacteria jedhamuudhaan beekamu. Isaanis sulfurii proteinii irraa yookiin immoo wantoota du'a irraa proteinii wantoota qaama wantoota du'anii keessaa sulfurii proteinii keessa argamu gara hydrogen sulfide jijjiiruudhaan beekamu jechuudha. Question number 3 which disease caused by food poisoning bacteria dhukkubni armaan gadii keessaa kan soorata faalameen
dhufu kamii kan jedhudha. Deebiin isaa baadha. Salmonellosis dhukkuba jedhamudha jechuudha. When we eating contaminated foods, nyaata soorata faalame yookaan nyaannu ta'e food poisoning bacteriaan keessatti argamu jechuudha. Yookiin soorata san kan faalan kan aleessan bakteeriyoonni keessatti argamu. Kanaafuu dhukkubni soorata faalameen yookiin food poisoning ta'e naman qaban salmonellosis jedhamuudhaan beekama. Akkasumas typhoid fever, listeriosis botulism illee jedhamuudhaan ni beekamu jechuudha. Question number 4. Which of the following correct reproductive cycle of virus? Marsa walormaata yookiin marsa virus keessatti dhugaa kan ta'e kame kan jedhudha. Deebiin isaa baadha. In lysogenic life cycle, DNA virus integrated with host cell DNA. Kuwan sirrii miti baadha jechuudha. Fakkeenya explanation wallaalle lytic cycle fi virulent infection jedhamuudhaan beekama jechuudha. Lytic cycle kan jennu marsaa virus keessatti baay'ee hamaa kan ta'e virulent infection jedhamuudhaan beekama. It involves virus taking control of host cell and using it produce viral pathogen and killing or process of host cell. Lytic cycle keessatti erga host cell control go'anii booda keessatti baay'achuudhaan host cell kallatti guutumaan guututti kan ajjeesan lytic cycle jedhamuudhaan beekama. Lysogenic kan jennu ammoo non virulent infection jedhamuudhaan marsaa beekamudha. It involves DNA of virus integrated with the host cell DNA to achieve replication without killing. Kanaafuu lysogenic kan jennuun virusin seelii host seelii keessatti yookiin seelii baatoo keessatti waloruu hin danda'u yookiin baay'achuu hin danda'a. Garuu ammoo host seelii hatantamaan hin ajjeesu jechuudha. Adeemsa keessa yeroo dheeraa keessa booda kan miidhudha malee jechuudha. Question number 5. Unlike free living cells, viruses are completely faallaa wantoota lubbu qabeeyyii free jiraatan irra virusiin lubbu qabeeyyiidhaaf maalidha? It is parasitic to living cell. Lubbuudhaaf baay'ee waan hamaa ta'edha jechuudha. Parasiteidha jechuudha. Viruses are completely parasitic to living cell because they can only replicate within the host cell. Virusiin seelii lubbu qabeeyyiidhaaf summiidha yookiin hamaadha jechuudha. Parasiteidha. Sababni isaas seelii lubbu qabeeyyiitiin alatti virusiin jiraachuu waan dandeenyeef parasiteidha jechuudha guutumaan guututti. They depend on the host cell. Wantoota garagaraatiif virusiin seelii lubbu qabeeyyii irratti hundaa'a. Tokkoffaa akka raw materiaalitti fi akka enerjii argachuutis seelii host cell irratti hundaa'a. Nucleic acid sciences nucleic acid isaas qopheeffachuuf illee host cell irratti hundaa'a. Protein science protein qopheeffachuufis processing transporting all biochemical activity allow virus to multiply and spread in host cell. Kana hunda raawwachuudhaaf host cell isa barbaachisaa jechuudha. Question number 6. Why are vaccine important? Because they help to target the immune system. Talaalliin wanti barbaachiseef sirna madiinummaa qaamaa akka jajjabeessuuf yookiin akka kakaasuuf barbaachisaa jechuudha. Mean that vaccines are important to target immune system without actually causing disease symptoms. Talaalli wanti barbaachisuuf sirna ittisa qaamaa kakaasuudhaaf osoo dhibee tokko hin fidin kakaasuudhaaf barbaachisaa jechuudha. There are several ways of this can be done. Vaccine yookiin talaalliin karaalee garagaraatti hojjetamuu danda'a. Inni jalqabaa living vaccine yookiin are made from living microorganisms which have been treated to weaken them. This means that they stimulate your immune system but do not cause disease. Microorganisms lubbuun jira irraa qoricha oomishamu yoo ta'e living vaccine jennee ni beekamudha. Inni biraa immoo died vaccine kan jennuun ammoo microorganisms which have been killed then cultured and then take into the vaccine. Talaalliin yookiin microorganismoota irraa dawaan erga microorganismoota du'anii irraa oomishamu died vaccine jedhamuudhaan beekama jechuudha. Question number 7. Assume you want to demonstrate compatibility of blood groups. You took to the first test tube A or A, B and AB. Then based on the no articulation agglutination kan hin qabne yoo ta'e daa'imni dhalatu sun gareen
dhiiga kana sampilii maalirraa fudhatame kan jedhudha. Deebiin isaa baadha jechuudha. Blade group B fi O kan qabu ta'a jechuudha. Means that explanation is that blade group O has no antigens, so it cannot agglutinate with either type A or B. So the answer should be perfectly B. Therefore, it gives us any group. It's called universal donor. So we can have antigen dirasa rawan kamnef garen diga O nama hundaf nilata jechuudha. Question number 8. Which of the following disease increase the likelihood contracting HIV dhukkubni dabaluu danda'u kamiyyaadha. Deebiin isaa baadha. Chancroidin dhukkuba HIVtiif karaa bal'aa banuu danda'a jechuudha. Sababbiin isaa chancroid increase the likelihood of becoming infected with HIV. It means that chancroid is passing on having sex with infected person. Means that, and if you have sex with someone with who HIV positive, while you have open chancroid ancillars, then greatly increase the risk of becoming HIV positive. Chancroid namni dhukkuba chancroid qabu qaamni isaanii mammadaa. Gaafa qaamni isaa mammadaa'u haaluma salphaan dhangala'aan qaama nama biraa keessaa yeroo qunnamti saalaa gara qaama nama biraatti darbuu danda'a. Karaa dhiigaa isaanii wal makuu danda'a jechuudha. Maaliif kanaafuu chancroidiin dhukkuba HIV qabamu baay'ee carraa guddaa banaa jechuudha. Question number 9. Through pasteurization is a technique to heat milk, beer and other food. It cannot preserve food unspoiled for years because it is. So the answer should be A. It cannot kill pathogenic microorganisms. Pasteurization jechuun mala aannan ittiin ho'isnuudha. Akkasuma biiraas ta'uu danda'a. Soorata biraallee ittiin ho'isnu. Garuu guutumaan guututti sooranni sun akka hin aloofne gochuu hin danda'u. Sababni isaa pasteurizationiin guutuun guututti microorganismoota dhibee fidan ajjeesuu waan dandeenyeef jechuudha. So the answer should be A perfectly. So pasteurization is techniques widely used to treat milk, beer and stuff food that make safe to take into your body. But pasteurization is not strictly speaking method of sterilization because it does not kill microorganisms in the food. Question number 10. Which of the following statements is correct about binomial nomenclature? Why binomial nomenclature is correct? Can you deebiin isaa caadha jechuudha. First letter of a genus is capitalized when the species name is smaller letter. So correct. So explanation is the binomial nomenclature in seerota scientific name seera moggaasa maqaa saayinsawaa kan qabudha. Innis first naming genus jedhama. Innis qubee guddaadhaan barraa'a jechuudha. Fakkeenya Homo sapiens kan jedhu yoo fudhanne Homoon qubee guddaadhaan barraa'eera. Inni jalqabaa jira. Sapiensiin qubee species maqaa species waan ta'eef qubee xiqqaadhaan barraa'a jechuudha. Akkasuma gaafa genus name reduced yookiin gabaabsinee gaafa barreessinu kottofachiifne capital letter goone tuqaa goone ergasii immoo species name guutuu maqaa isaa barreessina jechuudha. The second name is species name dha. Qubee xiqqaadhaan ka barraa'udha. Small letter dhaan barraa'a. The two name of underlined when right harkaan ka barreessinu yoo ta'e jala sararuu qabna jechuudha. Maqaalee saayinsawaa kana genus name species name jala sararuu qabna. Gaafa print goona immoo ta'e immoo italics dhaan goone print goona jechuudha. Question number 11. During gas exchange between alveoli and blood capillaries, oxygen is absorbed by blood while carbon dioxide is removed. This opposite direction of gas exchange is occurred due to yeroo carbon dioxide gara alaa ba'u oxygenin ammoo gara dhiigaatti makama. Garuu carbon dioxide ammoo dhiigarraa ni dhabamsiifama jechuudha. Kun ammoo wal jijjiirraan gaasii wal faallaa directionii wal faallaa kun sababii maaliitiif ka jedhudha. Deebiin isaa aadha jechuudha. The difference in concentration of gradient oxygen and the carbon dioxide. Concentration in carbon dioxide fi oxygenii garaagarummaa waan qabuuf jechuudha. Explanation is oxygen is constantly moved into the blood but deoxygenated blood or carbon dioxide immediately replacing or removed from it. Similarly, carbon dioxide is constantly delivered to the lung where it is diluted in the volume of air, maintaining a concentration gradient between the blood
and the air in the lung. Akkasuma yeroo oxygenin gara dhiigaa kallattiin seenu carbon dioxide dhiiga irraa gara alaatti dhabamsiifama. This opposite direction of gas exchange occurs due to difference in concentration gradient of oxygen and carbon dioxide, so that it occurs rapidly and effectively. Kanaafuu yeroo oxygenin gara dhiigaa seenu carbon dioxide dhiiga irraa gara alaatti ba'a. Kun ammoo concentrationin isaan qaban garaagarummaa qabaachuu isaati sababii kanaan wal jijjiiru jechuudha. Question number 12. Identify the correct statement about the effect of exercise on breathing rate. Yeroo shaakalli qaamaa yookiin ispoortii hojjennu sirni hargansuu dhiibbaa qabaachuusaa sirrii kan ta'e kan jirudha. Deebiin isaa daadha. Exercise and getting fit make lung efficient. Yeroo ispoortii yookiin sochii qaamaa goonu sombi keenya akka sirriitti hojjetuu fi fitnessin isaa akka dabalu godha jechuudha. Mee explanation isaa laallu. Vital capacity is maximum amount of air that can be taken into the lung. Vital capacity kan jennuun hamma qilleensa gara keessaatti fudhannudha jechuudha. Gara sombaatti fudhannu capacity vital capacity lung increase during heavy rest. Kanaafuu vital capacity sombaa yeroo ispoortii hojjennu sirriitti dabala jechuudha. Kanaafuu deebiin aara kan jedhu kun decrease kan jedhu sobataa jira. Tidal volume is amount of air breathed in. Hammi qilleensa gara keessaa ittiin fudhannu hammi isaa volumiin isaa tidal volume jedhamuudhaan beekama. Kanaafuu yeroo ispoortii hojjennu isa yeroo boqonnaa irra jirru irra xiqqaadha jechuudha. The fat and deep breathing are result of demanding more oxygen, demanding for oxygen. Kanaafuu yeroo ispoortii hojjennu sirriitti dafnee hafuura keenya iccitaa wayii fudhataa jechuudha. Kana sababbiin isaa hanqina oksijiinii waan jiruuf yeroo saditti dafnee akka more oxygen demand waan barbaachiseef jechuudha. The other exercising and getting fitness make lung efficient. Kanaafuu ispoortii hojjechuun namni akka sombi isaa sirriitti bal'atuu fi efficient akka ta'u godha jechuudha. Kanaafuu deebiin perfectly ta'a jechuudha. Question number 30. Which of the following is least function of component of the blade? Dalagaan armaan gadii kanneen tokko aga sadii tarraan transport of oxygen, fighting against disease, causing blade clotting kanneen jennuun gahii gartuu dhiiga kamiifaa kan jedhudha. Kanaafuu deebiin isaa caataa jechuudha. Red billeen oxygenii geejjibaa, white billeen dhukkuba nurraa ittisaa, plateletoonni immoo dhiigni akka qaamarraa hin baane clot godhu jechuudha. Kanaafuu deebiin caadha jechuudha. Ibsa gahaa garagariitti ilaaluu dandeenya. Red billeen seeliin transport oxygenii godha, white billeen seeliin fight against disease dha. Plateletoonni ammoo causing blade clotedha, dhiigni akka dhangala'ee dhumanne godha. Plasmaan ammoo transport dissolved food molecules and carbon dioxide and also urea dalagaan gartuulee dhiigaa arfanii isaan kanneen jechuudha. Jechuun main componentoota dhiigaa isaa kanneen jechuudha. Gaafii isa kudha arfaffaadha. What is the cause of backflow of blade into the artery from the ventricles? It could be the damage of the, so the answer should be D valve. Yeroo dhiigni kallattii tokkorra artery irraa gara ventricleetti of duuba kan deebi'u sababii maaltu miidhameeti valvoonni yeroo miidhaman dhiigni of duuba deebi'a jechuudha. Kanaafuu valviin jiranni valvoonni jira dhiigni akka of duuba hin deebine godhu dalagaa isaanii asumaan beekuu qabna. Each time of the muscular walls the health contract and force the blade out of the valves open, allow the blade flow into right direction, and the valves close to the make sure that the blade does not flow back. Kanaaf valvoonni maal godhu dhiigni akka of duuban deebine kallattii sirrii karaa ajajameerra akka deemu godhu jechuudha. Systole ventricle contract and force the blade out of through the artery. Systole kan jennuun fakkeenya valve systole jennuun dhiigni karaa artery irraa gara ventricle
yeroo contractor gara artery akka darbu godhu tricapsid and bicapsid valve kan jennu ammoo they close to prevent blade passing back into artery. Kanaafuu tricapsid fi bicapsid kan jennu valvoonni kunneen dhiigni akka of duuba gara arteriitti hin deebine kanneen organidha. Backflow of the blood into the artery of the ventricles, it could be damage of. Kanaafuu dhiigni of duuba deebi'uun artery irraa gara ventriclii sababii valvoonni dhiibban irra ga'eef jechuudha. Question number 50. The capillary are blood vessels that have thin wall and large surface area since their function is. So the answer should be B, exchange of the substance. Means that capillary dalaga salale, capillary link veins and artery, and this take blood to all organs, tissue of the body. Capillary venota fi artery kan wal qabsiisan yoo ta'u isaanis dhiigni qaama hundaaf akka raabsamu kan gargaaran capillarota jechuudha. The capillary are exchange of substance within the body. Kanaaf capillaronni substanceonni akka qaama jidduu wal jijjiiran kan gargaarudha jechuudha. Blood from the artery pass into the capillary which have then walls and massive surface area. Kanaafuu dhiigni yeroo artery irraa gara capillary darbu ergama capillary irraa immoo dirra qaamaa yookiin dirra bal'aa ta'etti gara qaama keenyatti raabsama jechuudha. Substance such as oxygen, glucose illee kanneen jennuunis karaa dhiigaatiin qaama keenya keessa capillary'dhaan dhaqqabsiifamu jechuudha. Question number 60. During the image formation, light refracted twice before focusing on retina. This phenomena is happen at, so the answer should be D, cornea and lens. If you're going to see clear light from the object that focused on the retina, this is for this to happen, light must bend or reflector. Kanaaf bakka tokko ija keenya keessatti uumamuudhaaf ifni dirqama balaqqeessa wanta irraa ija keenya seenee qaba jechuudha. In your eye, light coming to bend or refracted twice once passing the cornea, then again it is passing through the lens. Kanaafuu ifni wanta irra qubatee ija keenya keessatti wanta arguu dandeenyu san wanta irra qubatee jalqaba cornea keessa refracted ta'ee bent ta'ee ni darba, ergasii ammoo lens keessa darba. Kanaafuu twice kan darbu jalqaba cornea achirraa ammoo lens dha jechuudha. As a result, refraction of the image focused on the retina, ergasii ammoo fakkaattisa irraa ifni balaqqeessee ija keenya seenu akka fakka retina irratti up side down ta'ee fakkaattisu akka ka'u taasisa jechuudha. Question number 70. Barattoonni barattoonni afur experimental yeroo gaggeessan which student designed to most appropriate experiment san tokko haga free tokko afuri garan keessa isaan kamtu appropriate design isaan sirri kan ta'e kan jedhudha. Question number sanafu student for it. None of participant blindfolded kan ta'an test sorat san gochuudhaaf without holding the nose test gogodhan sirri ta'a jechuudha. Sababbiin isaa immoo explanation yolal the most appropriate experiment was designed by student 4 because both participants were able to taste food without any external factor such as blindfolding or nose holding affecting the result. Kanaafuu funyaan qabatanii qammasuu fi yookiin test gochuu fi ija qabatanii test gochuun external factor dha. Namni sun wal qixxee sooratan dhandhamuu hin danda'u gaafa funyaanii fi ija qabate. Kanaafuu kana hundayyuu kan hambisu none of participants blindfolded fi both or test without holding the nose kan jennuuf kanaafuu student 4 deebiin caataa jechuudha. This provide most accurate representation of actual taste food. Kanaafuu most represent kan godhu student 4 irra kan jirudha jechuudha. Question number 80. Short-sightedness is corrected by concave lens because the problem is arising due to D. Strong eye lens that converges light to sun. Qaru dhiyoon kan sirreeffamuun concave lens dha. Sababni isaa pooropilera cooling garagaraa wantoota garagaraa irraa sababii garagaraatti dhufuu danda'a. Isaanis fakkeenyaaf refractive power of cornea. Cornea refractive power kan qabu yoo ta'e
short sightedness in dhufuu danda'a. Eye lensin baay'ee cimaa too strong kan ta'us yoo ta'e fi akkasuma light coverage too soon light coverage kan jedhu too soon kan ta'u yoo ta'e yookiin ifni aduu haala kanaan coverage too soon kan ta'u yoo ta'e short sightedness nama san qabuu danda'a jechuudha. Question number 90. A patient exhibited symptoms of weight loss, sweating and irritability, and the doctor suspected an endocrine malfunctioning that can be related to endocrine dhukkubsataan tokko ulfaatina isaa akka gadi bu'uu ta'e kan dabqasiisu yoo ta'e boqonnaa kan dhabu yoo ta'e doktorri moo dhibeen kun hormoonii kamiin wal qabachuu danda'a kan tilmaamuu danda'u deebiin isaa caadha. Thyroid glandiin kan rakkoo kan qabu yoo ta'e dhukkubsataan tokko mallattooleen kun irraa mul'achuu danda'a jechuudha. Sababni isaa if you has overactive thyroid that makes too much thyroxine, there is metabolism start with very fast, and symptoms include losing of the weight, sweating a lot, and becoming irritable. Kan ta'u yeroo namni overactive thyroid kan qabaatu yoo ta'e mallattoo kanneen ni agarsiisa. Kanaafuu deebiin caataa jechuudha. Question number 20. Secretion of endocrine glands require receptors on the cell membrane to be picked by the target, while exocrine secretion do not. This is because that, so the answer should be B. Endocrine glands are ductless. Fakkeenyaaf wantoonni dhangala'aan endocrine irraa maddanii kallattiin ujummoo mataa isaanii waan hin qabne dhiiga keessatti dhangala'u. Ganuu immoo exocrine immoo ujummoo waan qabaniif ujummoo isaaniitiin iddoo barbaadan irra dhangala'u jechuudha. Sababa fakkeenyaaf secretion of endocrine requires receptors on cell membrane picked by the target from the blade. This is due to endocrine is ductless. Ujummoo mataa isaa waan hin qabneef jechuudha endocrine. Garuu immoo exocrine immoo secretion isaanii yookiin wantoota maddisan gagallaksan duct yookiin ujummoo isaanii keessatti kun immoo iddoo barbaadamu irratti ujummoo isaaniitiin dhaqqabsiisu jechuudha.
Question number 21. Which of the following disease is caused by DNA virus? Dhukkubaan magarii keessaa DNA virus kan dhufu kam jedha deebiin aadha jechuudha. Cold sore kan jedhamudha. Explanation isaa walaallamu virus classified into three main groups based on the nature of their genetic material and the way of their expression. Vaayirasoonni garee gurguddoo sadiitti qoodamu. Isaanis DNA virus kanneen jedhamanidha. Fakkeenyaaf herpes simplex kan jennuun DNA virus jedha. Cold sore dhibee jedhamu qabsiisudha. RNA virus kan jennuun for example H1N1 virus kan jennuun swine flu kan jennuun RNA virus dhukkubaan dhufudha jechuudha. Inni biraa immoo retrovirus kan jennuun for example HIV retrovirusidha. Fakkeenya dhibee inni fidamu AIDS jedhamuudhaan beekama jechuudha. Question number 22. Currently natural resources are being depleted at increasing rate and waste material are accumulated, discharged freely into water bodies. What is the best strategy to overcome this problem? Yeroo ammaa kana balfi gara qaama bishaaniitti deemaa jira. Balfoota kanneen hambisuudhaaf malli fayyadamu qabna. Kan jedhaas deebiin isaa data recycle gaafa goone balfoota yookiin xuraawoo garaagaraa keessa qaama wantoota garaagaraa keessaa bahu qaama bishaaniitti akka balfi hin dabalamne gochuu hin dandeenya jechuudha. Why is the recycling important for future generation? Because that is the natural resources are being depleted and the landfills with being filled at any increasing rate. So our current system of production, consumption and disposal has been unsustainable one day actually. So imperative for everyone. So this is trash disposal must be rethinking about it. So recycling best strategy to overcome the problem by that is reducing trash produced, protecting the environment, natural resource, and also question number 23. Which stage of nitrogen cycle needs this role of rhizobium? Massa nitrogen keessa rhizobium bacteria kan barbaadu kam jedha. So the answer should be C, nitrogen fixation in that to rhizobium bacteria barbaada jechuudha. So let us see nitrogen fixing bacteria kan jennuun rhizobium bacteria fa'aadha jechuudha. Kanaafuu nitrogen fixing godhan rhizobium bacteria fixing irratti barbaachisa. Ammodifying bacteria kan jennuun decompose gochuu keessatti barbaachisu. Nitrofying bacteria kan nitrosomonas, nitrobacter kanneen jennuun fa'aa immoo nitrification two-step process keessa nitrification keessatti barbaachisu. Denitrifying bacteria kan jennuun immoo pseudomonas kanneen fa'aa jennuun jechuudha. Question number 24. A key aspect of process of recovery of an ecosystem through succeeding is that A, pioneer species always make environment better. So let us see explanation. If sagaa walaalemo ecosystem in tokko kan jeeqamu ta'e new succession yookiin secondary succession irraa jalqaba jechuudha. Pioneer species kanneen jennu kanneen akka margaa biqiloota daddaraaroo qabanii environment make better godhu jechuudha. Then bushes began to dominate. Ergasii immoo biqiloon mukkeellee ni biqilu. Climax community ergasii na dhufa jechuudha. Pioneer colonizing then being succeeded, secondary succession to be original climax in ergasii dhufa. Primary succession irra secondary succession baay'ee hatantamaan dafee lafti sun akka uufamu ta'a. Sababbiin isaa succession lafa duwwaarraa waan hin kaaneefi akkasuma gene bank kan qabuu fi akkasumas biyyeen jalqaba waan jiruuf jechuudha. Sequence of community primary succession keessatti yoo ilaalle lichens, mosses, grasses fi bush tree jennee haala kanaan primary succession kanarraa ka'ee biqiloota lichen irraa ka'ee haga tiriitti tartiibaan deema. Community primary succession kan dirra bishaanii keessa kan ta'u immoo phytoplankton irraa ka'aa gases, slages, free floating hydrophyte, rooted hydrophyte fi akkasuma grass and tree jennee haala kanaan garaagarummaa qabaachuu jechuudha. Bedrock fi water area kan ta'u water body kan ta'u ta'e primary succession haala kanaan garaagarummaa qabaachuu danda'a sequence isaa. Question number 25. What are the common plants to boreal forest? Boreal forest keessatti biqiloonni common yookiin baay'inaan argaman kamiin kan jedhudha. Deebisa baata jechuudha. Conifers plantidha jechuudha. Let us see.
boreal forest keessatti baay'inaan kan argamu coniferous plant dha jechuudha. Kan bira saal masalan fakkii kanarraa ilaaluu dandeettu desert keessa oduu laallee amma spheres yookiin succulent kanneen jedhamanidha. Akkasuma cold desert yoo ta'e immoo spheres microorganismoota fa'aa jechuudha. Tropical rainforest yoo fudhanne sadhumaa kana fakkeenya money plant epiphyte common kanneen jedhaman jechuudha. Question number 26, which one of the following may not be regulated by plant hormone? Plant hormone dhaan kan to'atamuu hin dandeenye isa armaan gadii keessatti kam jedha. So the answer will be A, seed dispersal dha jechuudha. Plant hormone dhaan to'atamuu danda'u jechuudha facaatiin sanyii biqiloota. So explanation walalle seed dispersal is movement, spread and transport by seed away from the parent plant. It takes place by means of wind, water and animal. Kanafu facaatiin sanyii biqiloota kan raawwatuun bubbeedhaan ta'uu danda'a yookiin qilleensaan bishaanii fi akkasuma bineeldotaan baattamee iddoo tokko irraa gara iddoo tokkotti deebi'ee faca'uu danda'a jechuudha. Kanneen akka choice filannoon baacaa fi daa'irra kan jiru ammoo biqiloota hormoonii biqilootaatiin kan to'atamudha jechuudha. So cell divisionin cytokinin jedhan promoted ta'a. Cell elongation ammoo axon dhaan stimulated ta'a. Akkasuma fruit ripening ammoo Italian gaseous plant hormone dhaan stimulated ta'a jechuudha. Question number 27, bushing of plant resulting from. So the answer should be A, cancellation of positive effect of apical dominance. Means that if you cut off the growing tip of the plant will push out. Fakkeenyaaf biqiltuu asii guddaa taaru kichuu samantaa kunne push out ta'a jechuudha. Gara cina dalgatti guddata jechuudha. The side should grow quickly once you remove the apical dominance from the axon produced by the main shoots. Mean that so the pushing of the plant is result from the cancellation of positive effect of apical dominance. Kanaafuu axonin hormonin axon jennu gara kichuu sanitti ni baay'ata. Gaafa kichuu kun namoo dalga irra deebi'ee waan baay'atuuf positive apical dominance irra dhiibbaan ga'eera yookiin cancelled waan ta'eef dalga biqiltuun guddata jechuudha. During this time there is also increased production of axon side shoot. Kanaafuu axon yeroo kana baay'inaan side shoot yookiin damee qarqara side shoot irratti baay'ata. Akkanaafuu axon main shoot irraa ni xiqqaata jechuudha. Question number 28, action such as protection of individual species, reduction of pollution and reduction of deforestation can collectively taken as a method of biodiversity conservation. Means that method of biodiversity conservation kan of jala qabatu protection of individual species, reduction of pollution, reduction of deforestation means fighting global warming, fighting soil erosion, maintaining. Kanaafuu gaafa biodiversity yookiin naannoo keenya kunuunsinu tokkoon sanyii achi keessatti argamullee ni eegama jechuudha. Faalamni dhufuu bosonni ciramuu hin hafaachu. Bosonni gaafa ciramuu nafe immoo global warming illee ittisneerra jechuudha. Dhiqama biyyaallee hambifneerra jechuudha. Agricultural expansion yoo fudhanne immoo kun biodiversity akka miidhamu godha. Kanaafuu deebiin baata jechuudha keessaa nuu bal'inaan jechuudha. Question number 29, which of the following not endemic to Ethiopia? Ethiopiaadhaaf birqiyyee yookiin ammoo Itoophiyaa qofa keessatti kan hin argamne kamidha jechuudha. Biyya biraatis argamuu kan danda'u jechuudha. So the answer should be A dha. Mangoon biyya biraatis argama, Itoophiyaa qofa keessatti kan hin argamnedha jechuudha. Kuwwan Itoophiyaa zigibaa nuugi insect kanneen jennu Itoophiyaa qofa keessatti argamu jechuudha. They are endemic to Ethiopia jechuudha. Let us see some endemic plant species yoo laalle kanneen akka teef, insect, nuug, gommanzar, suuf, zigibaa, jinjibar, telbaa kanneen jennuun isaan kun Itoophiyaadhaaf qofa keessatti kanneen argamanidha jechuudha. Question number 30, which of the following national park is characterized by presence of wildlife such as elephant, lion, katia and giraffe? National park in elephant kanneen akka arbaa leencaa fi
qeerransa akkasuma saatawwan keessa argamu kam kan jedhudha deebiin isaa caadha Maago National Park irrattu kanaan amala kanaan beekama so Maago National Parkin Giraffe, elephant, lion, buffalo, cheetah, zebra, leopard, oxad kanneen jedhamuudhaan akkasuma black rhino jedhamuun keessatti kanneen argaman kanaan amala kanaan beekama Baalee Mountain yoo fudhanne immoo National Parkin kun Jalee Dabaaboo, Mountain Niala, Ethiopian wolves, Gaint, mole, rat, Kinisparts, Minilik Bush and Wart kan jedhamuun beekama Summit National Park yoo fudhanne immoo kanneen akka onneen beekamu World Heritage Site illee beekama Waali Ibex qaba Ethiopian wolves Jalee Dabaaboo qaba akkasuma amazing protected region area akka addunyaattis World Heritage irratti illee galmaa'ee jira jechuudha akkasuma Awash National Park yoo fudhanne immoo maaliin beekama dormant volcano Fantaalee kan jedhamuudhaan beekama akkasuma wildlife kanneen akka Baazia Oryx Gazale kanneen jennu Zebra Dik baboons cheetah several and leopards kanneen jennamu keessa argamuu danda'a akkasuma simbirroota garagaraa kanneen akka extravagant variant including ostrich secretary birds kanneen fa'a jedhaman Abyssinia rollers Cramine bee eaters kanneen jedhaman simbirroonni kunis Awash National Park keessatti argamu jechuudha Question number 31 in kingdom Animalia, which phylum poisons it prey by tentacles that contain staining cell? Tentacles kanneen qaban prey isaanii yookiin adamsanii nyaachuuf poisonii kan irraa galaksanii tentacle kan fayyadaman isaan kamii mootummaa bineeldotaa keessaa kan jedhudha deebiin isaa baadha jechuudha Colenterata jechuudha so let us see explanation phylum Colenterata yookiin Cnidarius kanneen jennuun they include exceptionally beautiful creature kanneen of keessa qabanidha very poison ones soft body with tentacles that capturing prey and have one opening kanneen qabanidha kanaaf tentacle kanneen qaban Colenterata yookiin Cnidarius kanneen jennuunidha jechuudha radial symmetry qabaachuudhaan beekamu sea anemones Hydria jellyfish kanneen jedhaman fakkeenya isaaniiti jechuudha akkasuma phylum Nematoda fudhanne Nemati helminths jedhamudha yookiin immoo roundworms jedhamuunis ni beekamu they have narrow thread-like body kanneen qabanidha bilateral symmetry qabu akkasuma have digestive system mouth and anus qabudha akkasuma Ascariasis and Filariidae kan fudhanne fakkeenya Nematodaati jechuudha akkasuma phylum Annelida yoo fudhanne yookiin segmented worm yoo fudhanne they have closed circulatory system qabu are hermaphrodites kana jechuun saala lama qabaachuu danda'u jechuudha tokkichummaan dhalaas kormaas ta'uu danda'a jechuudha they have cheetah for movement sosochuudhaaf cheetah waan jedhamu caasaa jedhamu qabu example earthworm and lynch fudhachuu dandeenya akkasuma kan biraa immoo porphyra yookiin sponge kanneen jedhamu yoo ilaalle immoo they are simplest invertebrate yookiin invertebrate baay'ee salphaa ta'anidha they hollow filter feeders jedhamuun isin beekamu they have little coordination baay'ee salphaa ta'e kanneen qabanidha jechuudha question number 32 mosses are grouped under division of bronchitis because they
A. Like through root system and the vascular tissue. Bronchitis yalatti motion wanti ramadamaniif hidda dhugaa fi akkasuma vascular tissue waan hin qabneef jechuudha deebiin sa'aadha jechuudha. So explanation isaa walaalle most are grouped under division of bronchitis because they like through roots but the root like structure rhizoid kan jedhamu qabu garuu hidda dhugaa kan hin qabnedha. Non vascular tissue kan hin qabnedha jechuudha. Question number 33. If you are asked to draw pyramid of biomass of aquatic habitat that contain zooplankton, herring, sea lions, and phytoplankton, which organisms are the top of pyramid? Kanaafuu kun pyramid bishaanaa nutti agarsiisa. Gaafa pyramid sea lions pyramid top irratti argamu jechuudha deebiin sadaadha. Kanaafuu pyramid of aquatic system gaafa laallu sea lion kanneen jennuun gara olitti yookiin top irratti argamu jechuudha. Question number 34. Which of the following is an adaptation to reduce water loss in plant having? Biqiloonni bishaan akka qaama isaanii keessaa kan hin baane kan gargaaru kamidha? So the answer should be D dha. Leaves cover waxy category dhaan waan uwwifamee baalli biqiloota bishaan haaluma salphaan keessaa dhabamuu hin danda'u jechuudha. So let us see. Waxy category reduce water loss from the plant leaves. So it is known as also waterproof layer. Question number 35. Why are arctic animals such as seals, walruses, whales are large body size so that to be reduced heat loss? A. So explanation is awal animal in cold climate bineeldonni naannoo qorraa keessa jiraatan qaama isaanii baay'ee gurguddaadha jechuudha. Kun ammoo ho'i qaama isaanii irraa bahu akka xiqqaatu gochuudhaaf qaamni isaanii baay'ee gurguddaata jechuudha. Fakkeenyaaf amount of heat loss in surface area wajjin baay'ee walitti hidhata waan qabuuf jechuudha. Kanaafuu bineensonni qaama isaanii gurguddaa ta'e ho'i qaama isaanii irraa bahu baay'ee xinnaacha ta'a jechuudha. Kanaaf whales, polar bears yoo fudhanne qaama isaanii baay'ee gurguddaadha. Kun ammoo ho'i qaama isaanii irraa bahu akka xinnaa ta'uuf isaan gargaara. Kanaafuu haaluma salphaan lafa qorraa keessa jiraachuu danda'u jechuudha. Question 36. The Institute of Biodiversity Conservation is one of biological research institute of Ethiopia attempting to control the genetic resource of the country. As such as institute Yeroma Biodiversity Institute Ethiopia keessa jiru isaan armaan gadii keessa genetic resources isaanii akka kunuunfamu godha. Garuu tokkoon godhu jedha. Isa kamiif hin goone caadha. Soil conservation genetic resources conserving godhu jechuudha. Explanation. Institute of Biodiversity Conservation started off conserved genes of Ethiopian plant because Ethiopia now institute also involved in plant conservation, animal conservation, microorganisms conservation. Ethiopia research also in agreement of ecosystem and also important part of the work of soil conservation genetic resource conservation attempting. Question 7. The importance of stents in macroscopic investigations is explained by their effect in. So the answer should be B. Creating contrast in macroscopic investigation. Let us see. Wanti macroscopic staining fayyadamnuuf wanti seelii jala macroscopic jala wanti laallu yookiin seeliin laallu sun partiin isaa sirri bal'ina akka nutti mul'atu yookiin ifa ta'e akka nutti mul'atu jechuudha. Question 38. Once the following problems can occur if your liver does not properly carry out the digestive system. Turun keenya yoo qajeellee hojjetaa hin jirre ta'e sirni daaka'insa bullaa'insi soorataa jeeqamuu danda'u. Kami yookiin yoo jeeqame kan mul'achuu danda'u kami kan jedhudha. So the answer will be D. Partial lajeenu faati. Maaliif yoo turun qajeelaan kan hojjetu ta'e guutumaan guututti coomne hin daakama waan ta'eef jechuudha. Let us see. Liver makes bile that have two important jobs. Turun namaa adhooftuu qopheessite jechuudha. Adhooftuun kun immoo hojii gurguddaa lama qabdi. Tokkoffaan asiidii qaama keenya keessa jiru neutralize gochuudhaan alkalaayiniin akka dabalu yookiin beezummaan qaama keessaa
akka dabalu godha jechuudha. Kun ammoo alkaline environmentiin increased akka ta'u godha jechuudha. Kanaafuu gaafa alkaline intestine increased ta'u kanaafuu tiruun guutumaan guututti hojii ishee hojjetaarti jechuudha. Question inni biraa immoo lammaffaan dalagaa inni lammaffaa the second job is bile also emulsify fat. Akkasuma tiruun ammoo guutumaan guututti coomni akka daakamu complete digestion of fatty gaggeessaa jechuudha. Gaafuu garuu gaafa tiruun guutumaan guututti dalagaa isaan fiixaan baafne miidhamni wayirra kan gawwate turuu kanaafuu coomni guutumaan guututti hin daakamu jechuudha. Question number 39. Which of the following is correct order of food substance, enzyme, and breakdown of product digestive system in the stomach respectively? Garaacha keessatti substance fi enzyme wanta kana caccabsu kan sirrii ta'e kamidha. So the answer should be C, protein, pepsin and amino acid. Proteinin, pepsiniidhaan daakamuudhaan gara amino acid jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf hundumaa starchiin gaafa carbohydrateidhaan yookiin enzyme amylaseidhaan yoo daakamu gara glukoositti jijjiirama. Kanaafuu aara kan jiru sirrii miti. Akkasuma proteiniin pepsiniin yoo daakamu gara amino aciditti jijjiirama sirriidha. Lipidiin ammoo gaafa lipidiin daakamu gara fatty aciditti jijjiirama. Fi glycerolitti jijjiirama. Kanaafuu deebiin isaa caalaa jechuudha. Inni sirrii jechuudha. Question number 40. Assume you are trying to demonstrate breathing movement using artificial lung and a pull down rubber sheet. This is the pulling representative step of actual breathing process. So the answer should be C, inhalation and contraction of the diagram. Means that explanation is lung model show inhalation yolalle gaf inhale gon diagramming contracted actually. When diagram rubber sheets pulled moves or contract, then the thorax or glass jar increase it actually inside the volume inside. This increase volume and this cause decrease in pressure. Pressure in academic actually. The lung or balloons inflated, filled with air, then air enters until the pressure inside and outside is quite. The second one is more lung model shows exhalation kan laaloo ta'e immoo diagramin relaxed ta'a jechuudha. So when the diagram rubber sheet moves up, the volume inside the jar thorax also increase. So then this decrease the volume and increase the pressure inside. So the lung balloons inflated, contracted as air exit until the pressure inside and outside are okay. Question number 41. When three fatty acid molecule and glycerol molecules undergo condensation reaction, they form the ester bond and triglyceride. Means that when three fatty acid molecules are and the glycerol molecules undergo condensation reaction, they form triglyceride molecules. The bond formed between these are ester bond. So glycoside bond jennu bondi monosaccharide lama walitti hidhuudha. Akkasuma peptide bond yoo fudhannu bondi amino acid lama walitti hidhuudhaan proteinin accumulation godhuudha jechuudha. Phospholipid yoo fudhannu 2 fatty acid fi glycerolic walitti hidhuudhaan phosphate groupin akka uumamu godhu phospholipid bond jenna jechuudha. Question number 42. In water, phospholipid become organized into bilayer. This configuration is a part of bilayer face toward the water.
phospholipid bilayeriin membrane keessa yeroo tu gara bishaanitti feesisaa kan jijjiiru kami kan jedhudha so gara bishaanitti feesi kan garagalu phosphate headed jechuudha. So the answer should be C. Means that there are two distinct regions of phospholipid molecules that are become organized into bilayer. Means hydrophilic are water living region that is phosphate headed kan bishaan jaalatu hydrophilic yookiin phosphate headed hydrophobic kan jennuun ammoo water hating jedhamuudhaan beekama bishaan jibba yookiin bishaan irraa kan garagalee diriiru yookiin ammoo hydrocarbon tail yookiin eegi jedhamuudhaan beekama jechuudha. So asirraa hydrophilic heading gara bishaanitti garagala hydrophobic fatty acid yookiin tail jedhamu bishaan irraa gara keessaatti garagala jechuudha. Question number 43. For a student wanted to conduct chemical test on unknown food particles and use the following chemicals and materials. So, which of the above student planned to test for lipid? Lipid can test to go to student A, student B that actually test to do ethanol water filter paper can cover it. So explanation biochemical test for range of biological molecule kan jennuun jiru fakkenya iodide testing starch dhaaf hojjetama Benedict testing reducing sugar dhaaf hojjetama jechuudha isaanis kanneen akka glucose fructose maltose lactose garuu ammoo reducing sugarin sucrose dhaaf kan hojjennedha jechuudha kanaafuu dhuma irratti reducing sugarin yellow yookiin orange yookiin red precipitate kennuu danda'a Benedict testing non reducing sugar filleen hojjetama jechuudha kanneen akka blue remains ta'e yoo kanaaf ta'e jechuudha Bure testing amma protein hojjetama emulsion testing ammoo lipid hojjetama jechuudha lipid yeroo test goonu material yookiin chemicalonni barbaachisan tokkoffaa testuu bidhaan lammaffaa ethanol sadaffaan bishaanii inni biraa ammoo filter paper kanaaf deebiin ta'a jechuudha. Question number 44. Niacin is used to make coenzyme. So the answer should be NAD. So the answer should be C. Let us see common coenzyme can their function niacin, vitamin, NAD for actually nicotine amide, adenine dinucleotide can jenun ak niacin it yokinamo vitamin coenzyme jechuudha. Akkasuma niacin kan jennu NAD for jechuudha. Enzymes that require mineral ionic and barbadamo cofactory fad kan jennun riboflavin jedhama jechuudha nambira kan tarre enzyme require mineral ionic and fayyadaman kan kanya carbonic zinc barbadama alcoholic dihydrogen zinc ionida agaru amo cytochromine oxidase namo copper ionic fayyadama jechuudha. Question number 45. The following reaction are type of catalyzed by different class of enzyme reaction armangadi enzyme garagaratin kan sefamudha which enzyme class enzyme kamitu reaction kana kakasa tokko sami dalaga jiran kana jira deebin isa baata jechuudha transfer hydrogen and oxygen transfer kan jiru oxidoreactista changing molecular form substrate in isomerase amo joining two molecule join molecule amo ligase jechuudha. So let us see classification enzyme in garejatti qodama gare gurguddoja oxidoreactation hydrogen and oxygen transfer godha jechuudha electron substrate lamaan jiddu jechuudha examine dehydrogenase fi oxidase jechuudha denna akkasuma isomerase amo molecular form substrate change kan godha jechuudha akkasuma ligase of annamu molecule lamaan akka walitti jointan kan gargaarudha jechuudha. Question number 46. The hydrogen ions that are used term rotor of 80% come from so the answer will be B, oxidation of NADH and FADH2. So let us explanation. The hydrogen ions that are used term rotor to 80% come from the oxidation of NADH and FADH2. Means that in oxidation phosphorylation, which part of cellular respiration, process of electron transportation, the electron transfer electron NADH and FADH2 to oxidize to oxygen, resulting formation of water. Kanafu yero hydrogen ionin 80% zero gonu kanan rad of oxidation of NADH fi FADH2 ta yero kana
electron transport chain keessatti yeroo naada effechitu isaan kunneen oksijiinii yeroo kennan kun ammoo bishaan akka uumamu godhu jechuudha. Ayoon ammoo ATP oomishuudhaaf backflow ta'uudhaan gara membrane seenee ATP synthesisiin ni qophaa'a jechuudha. Question number 47. Why triggers fermentation during exercise? Yeroo sosochii qaamaa goonu fermentation maaltu akka uumamu godha? So the answer should be A. Shortage of oxygen jechuudha. Oxygen yeroo ispoortii yookiin sosochii qaamaa goonu waan hanqatuuf fermentation akka gaggeeffamu godha jechuudha. Explanation is lactase fermentation during exercise is energy demand and muscle cell increased greatly. So yeroo sosochii qaamaa goonu maashaaleen qaamaa energy guddaa barbaadu kanaafu but aerobic respiration yeroo kana hammi oxygen qaama keessanu energy hamma seeliin barbaadamu kana guutuu hin danda'u. Sababni kanaaf maashaaleen qaamaa lactic acid fermentation akka gaggeeffame energy gahaan akka sosochii qaamaa ulfaataa kanaaf guutamu godhu. Kanaafuu yeroo kana energy gahaa waan hin taaneef fermentation inni gaggeeffama jechuudha. Kanaafuu yeroo sosochii qaamaa goonu fermentation kan kakaafamu tokkoffaa shortage of oxygen waan jiruuf lammaffaan ammoo production of ATP hamma seeliin barbaadu gadi waan ta'eef yookiin ammoo energy hamma maashaaleen barbaadu gadi waan ta'eef jechuudha. Question number 48. Which of the following process of explains lactate production during anaerobic respiration of animal cells? So the answer should be D. Reduction of pyruvate means that pyruvate is reduced to lactate in anaerobic respiration of animal cell, while that of pyruvate is deoxylated to acetylaldehyde and then reduced to ethanol in anaerobic respiration of plant cell. Question number 49. To the following description holds through the link reaction of respiration. So the answer should be A. Pyruvate reacts with coenzyme to form acetyl coenzyme A. Means that explanation is there are 4 stages of aerobic respiration of the glucose. Aerobic respiration keessatti marsaan glucose respiration stage afur qaba. Inni tokkoffaa glycolysis jedha. Glycolysis keessatti immoo glucose gara pyruvateetti jijjiirama ATP lamaan oomishamaa jechuudha. Inni lammaffaa link reaction jennuun link reaction keessatti immoo pyruvatein coenzyme A wajjin tana acetyl coenzyme uumamaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa isa kana jechuudha. Krebs cycle ammoo reduced nadine gara fadiitti akka uumaman godhu. Electron transport chain chemo osmosis isa arfaafaa jennuun hydroion fi ATP kanneen oomishanidha jechuudha. The first glycolysis cytoplasma keessatti gaggeeffamuudhaan erga pyruvatein uumame gara mitochondria seenee stage itti aanu gaggeeffamu godha. Link reaction Krebs cycle fluid matrix mitochondria keessatti gaggeeffama. Electron transport chain chemo osmosis kan jennuun ammoo inner mitochondria keessatti yookiin keessa mitochondria keessatti gaggeeffamu jechuudha. Glycolysis osoo bakka oksijiinii hin jirretti illee gaggeeffamuu danda'a. Garuu ammoo isaan afaan sadiin ammoo bakka oksijiiniin jiru qofatti gaggeeffamuu danda'a jechuudha. Kanneen akka link reaction, Krebs cycle, electron transport kan jennuun dirqama oksijiinii argamu qaba jechuudha. Question number 50. Which of the following is Neo-Darwin's idea? Neo-Darwin's idea kan ta'e kami jira. In evolutionary changes occur due to so that here B. Natural selection through genetic and behavior. Means that explanation of the Neo-Darwin's take account knowledge of the genetics, biochemistry and ethology to modify what Darwin's original theory. One natural for yes Neo-Darwin kanneen akka genetics beekamu genetics biochemistry fi akkasuma ethology itti fayyadameera jechuudha. Kanaafuu yeroo kan natural selection fi genetic akkasuma behavior walitti walirra qindeessuudhaan Darwin's theory akka fayyadu godheera jechuudha. Lamarckism yoo fudhanne immoo Lamarck proposed kan godhe immoo theory lamaadha. Qaama caasaalee qaamaa fayyadamuuf dhiisuu kan jedhuu fi akkasuma inheritance acquired from characteristics kan jedhudha jechuudha. Lamarckism kan proposed godhe Darwin's theory natural selection kan xiyyeeffate yoo ta'u those are survive kan gochuu danda'an kanneen kaawwan irra wal horuu danda'anii fi naannoo sanii wal baruu danda'an baay'ee compete.
Question number 51. What is the significance of Australopithecus affairs in the study of human evolution? So it is to confirm that. So that should be see through common ancestor of chimpanzee and human. Can mirkaneessu dhaaf baay'ee barbaachisaadha jedha significance isa kanadha. So the significance of Australopithecus affairs in the study of evolution is to compare modern human and chimpanzee are common ancestor. Question number 52. Instinctive behavior. So that common to all members of species means that let us explanation. Instinctive behavior kan jennuun amaloota armaan gadii qaba tokkoffaa common to all members species hunda wal fakkaataa kan ta'edha. Fully functional first time irratti guutumaan guututti kan itti fayyadamanidha. Yookiin barnoota keessa kan hin arganne jechuudha. There is a key stimulus tiger behavior kan qabanidha. There is also innate releasing mechanism kan qabanidha jechuudha. There is also fixed action pattern kan qabani. Isaanis key stimulus irratti hundaa'uudhaan yeroo hunda wal fakkaataa kan ta'edha jechuudha. Instinctive behavior are adaptive illeedha jechuudha akkasuma. Choice B, C, D irra kan jedhan learned behavior dha jechuudha. Amaloota behavior baratamuudha jechuudha. Gaaffii shantamii sadaffaan which of the following statement is example latent learning fakkeenyaa kan ta'e kam jedha. So the answer will be B. Knowledge of mice about the immediate environment of its burrow to make escape from the predator kan jedhudha jechuudha. Latent learning which is knowledge of some kind of acquired without reinforcement is only used to later need by rises. Fakkeenyaa fi hantuunni boolla qotattee yeroo rakkoo jalaletti yookiin wanta si nyaatu jalaa keessa galti jechuudha. Kun ammoo latent learning jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Ganoo ammoo random movement wide lensing ammoo ifa aduu kan eessitu raamolee xixinnoon kun gara jedhaatti kan eessitu innate behavior. Akkasuma forage bees kinnisonni iddoo sooranne jiru bifa daansiitiin isaan gaagura keessa jiran kanneen agarsiisan kun ammoo social behavior jedhamuudhaan beekama. Inni biraa ammoo female baboon gorillaan dominant male titti readiness yookiin ammoo yeroo saala barbaaddu kan agarsiiftu walqabni saala barbaaddu kan read baboon yookiin tarne goote kan agarsiiftu social behavior ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Question number 54. Which of the following correct about action of apoenzyme and coenzyme? Why apoenzyme coenzyme action is correct kan ta'e kamera. So that should be D. Coenzyme bind with enzyme to give catalyzed activity. Means that let us explanation. Coenzyme organic molecule dha. Isaan kunniin vitamin irraa kan oomishamanidha. Isaanis wanti enzyme irratti bind yookiin maxxananiif enzyme akkasii awwoo keessa catalytic activity kennuufidha jechuudha. So apoenzyme ammoo proteinota that combine with cofactory wajjin walitti hidhamuudhaan enzyme akka activity isaan dabalamu kan godhudha. Protein kophaa isaatti inactive dha jechuudha. Cofactory nganamu non spore protein kan hin taane yoo ta'u isaanis activity enzyme akka dabalu godha jechuudha. Kanaafuu cofactoronni enzyme wajjin combine jechuudhaan apoenzyme uumuu gaaf kanammoo enzyme sun akka active ta'u godhu jechuudha. Consider the following statement armaan gadii consider yoo goone innate behavior fi learned behavior wal duraa duubaan kan ibsuu danda'u kami jedha. So the answer should be D dha. Innate behavior tokko sadii fi afuridha. Learned lammaffaa qofaadha jechuudha. Explanation of genetically modified kan jennuun species kun common all innate behavior fi learned behavior akkana wal biraa qaan isa kana fakkaata jechuudha. Question number 56. Which of the following is an example of social behavior? Social behavior fakkeenya kan ta'e kam jedha. So deebiin isaa daadha jechuudha. Caring for offspring that are not once own kan jedhu daadha jechuudha. So the answer should be social behavior fakkeenyi isaa caring for offspring that are not their own. Ilmoo isaanii kan hin taaneef eegumsa gochuun social behavior dha. Usually several generation colony keessa several generation kanneen qabanidha. Division qoodamiinsa hojii kanneen qabanidha. Question number 57. Consider the following reaction. Reactant A plus reactant B enzyme intermediate jira product AB enzyme jira. Which chemical bonding kamirratti point kamirratti dadhabata at react at so that intermediate irratti chemical bonding dadhabata jechuudha. So let us see
enzyme catalytic pathway yeroo laallu intermediate irratti akka look and key modelit enzyme substrate complexin intermediate uumama ergasii pathway requires less energy xannaa barbaada jechuudha intermediate irratti achiin booda sababni isaa weak chemical bonding waan qabaniif jechuudha. Question number 58. How do enzyme bind and act on the substrate? By using, so the answer should be D, induced fit model and putting substrate under tension in the kajeru sirri actually. I mean that look in the key model of run shape substrate fi active site in wallet complementary yero kam wallet galoda kanafu induced fit model yoo fudhannamo active site fi substrate guutumaan guututti uumama walitti galoo miti kanafu shape substrate conformational change yookiin ammoo active site irratti shape hanga tokko jijjiirame jedhe gaaf kana walitti galuu danda'u kanafu wanti kun ammoo conformational change substrate under tension akka galuu fi transition state keessa akka galu godha kun ammoo able to react because lower activation energy akka react isaan godhan godha jechuudha. So transition state jechuun bonding reactant put under strain gaaf godhu suutuwaan caccabuudhaan rejoin walii gochuudhaan bondi product inni uumama kan jedhu lafa ka'a jechuudha. Question number 59. Which of the following external factor influence turnover rate of the enzyme by completely damaging their tertiary structure? So the answer should be temperature and pH in tertiary structure in akka digam gochuu danda'a jechuudha. So let us see. When temperature rises, the temperature will go kinetic energy by in so cha kada hamu tertiary structure of the enzyme in yero kana denature ta okin lost ta jechuudha. Akkasuma significant changes of pH in kan dabalu yoo ta'e enzyme ionic bonding isaanii tertiary structure isaanii ni caccama yookiin denature ta'a yeroo kana ammoo pH dabale jechuun ammoo acidic yookiin pH kan jijjiiramu ta'e yookiin more acidic or more basic kan ta'u ta'e yeroo kana enzyme tertiary yeroo kana denature ta'uu danda'a jechuudha. Question number 60. During the baking of injera, carbon dioxide produced by yeast is used. So that should be B. Give injera to typical texture. So let us see. During baking of injera, carbon dioxide produced by yeast is used to making rise little and give tangy flavor and also giving injera its texture, textile texture. 61. The nerve impulse is transmitted from one neuron to another by neurotransmitter at so the answer will be C, synapse. Impulsonni narvi neuroni tokko gara neuroni tokko irratti kan darbani neurotransmitterin kan fayyadamu synapse irratti jechuudha. So explanation wala nerve impulse transmitted from one neuron to another by neurotransmitters at synapse. Synapse irratti neurotransmitter dhaan fayyadamuudhaan neuroni tokko gara neuroni tokko irratti nerve impulse ni daddarba jechuudha. So axon is extremely long in a teen. Nerve impulse travel along axon once placed to another. Means that myelin sheet kan jira fatty insulating sheet kan jedhamuudhaan provide layer insulating material nerve impulse salphaan akka daddarbu kan godhudha jechuudha. Tantaman cell body namoo party neuron yoo ta'an isaanis nucleus mitochondria fi organelles bira kan of keessaa qabanidha jechuudha. Question 62. What happens if axon is stimulated? Axon ka stimulated yoo ta'u maaltu uumama? So the formation of the C positive charge inside the axon. So yero nerve impulse yero across neuron yero dedemani axonin stimulated in that yero kanamo positive charge in axoni keessa ni umamu inside axoni tumamu negative charge amo axoni gara la irratti umamu jechuudha. Inni kun ammoo action potential positive charge gara keessa umamu fi negative charge gara ala axoni tumamu kun action potential jedhamuudhaan beekama jechuudha. Question number 63. Assume you wanted to demonstrate simple reflex action using Niger reflex. You asked to a friend to sit with a long crossed over the other. Which of the following indicates the correct demonstration? So the answer will be D.
hitting your friend elbow knee jab followed by sudden upward movement. Means that to demonstrate simple reflex action or correct demonstration of knee jab reflex involves one person sit down, leg loosely cross over the others, then the other hitting cross leg just below the knee, cup, or gently but firmly. So hitting your friend below the kneecap, followed by sudden upward movement of the leg. This action should be elicits the quick automatic kick response and indicating proper functioning of the reflex action. So that should be correctly D. Question number 64. A finch with average legs of the beak was not able to obtain insect of the croak, bark of the tree, as well as one with longer beak. It was also not able to crush seed as well as one of the shorter beak. So over time, those with longer beak and other shorter beak increased in number, while the average length beak decreased in number. Which type of selections has been oriented for this screening? So the answer should be A, disruptive. Let us see each selections. Different type of selection kan jennuun isaan sadeen directional stabilizing destructive kan jiru akkasuma disruptive selection kan jennuun effective conserve stabilizing selection conserve kan godhatu in this individual pose the range of advantage ta'u jechuudha. Extreme yookiin qarqara lower if upper irra kanneen jiran shorter yookiin longer kan jennuun jechuudha. Averaging kan miidhamu jechuudha. Kanaafuu thinner longer beaks increase in number ta'uu danda'u. Beaks also increase in number. Average length ammoo decrease number ta'a jechuudha. Kun ammoo disruptive selection keessatti wanta kana uumamuu danda'a jechuudha. Akkasuma stabilizing keessatti ilaallamu stabilizing ammoo keessatti adapt gochuu kan danda'an both in this value future are least well adapted. Selection inni kun both extreme kanneen longer fi shorterin less adapted ta'anii averaging kan baay'atu yoo ta'e kun ammoo stabilizing selection jedhamuudhaan beekama. Directional selection kan jennuun ammoo include one's extreme could have disadvantage whereas the extreme have an advantage. Kanaaf extreme tokko gadi bu'ee extreme tokko ka ol qaboo ta'e yookiin lower miidhame yookiin upper miidhame tokko keessaa fayyadamaa ta'uu ta'e immoo directional selection jedhamuudhaan beekama jechuudha. Question number 65 gaafii 65 waa'ee gurrarratti human ear gurra namaarratti xiyyeeffata. Kanaafuu F'n maal bakka bu'a kan jirudha. F'n D'dha koilaa akka bakka bu'a jechuudha. Explanation isaa walaalle F'n koilaa yookiin ammoo partially uncoiled waan jedhamu lafa bu'a jechuudha. So kanaafuu deebiin D'dha jechuudha. Question number 66. The cell theory says that the cell so that come from pre-existing cell by cell division. Cell theory akka theory sala fakkaatti seeliin hunduu seelii duraan jira irraa lubbu qabeeyyii hunduu seelii irraa kan uumamanidha. Akka seeliin ammoo caasaa fi dalagaa lubbu qabeeyyii bu'uura lubbu qabeeyyiiti. Akkasuma seeliin kan irraa dhufee pre-seelota duraan jira irra hirama seeliitiin kan dhufedha. Spontaneous generation kan hin dhufnedha jechuudha. Cell contain hereditary information kan qabudha. Kun ammoo hereditary information yeroo hiramni seelii gaggeeffamu seelii tokko gara seelii biraatti ni daddarbaa jechuudha. Cell have basically the same chemical composition. Seelonni wal fakkaatan chemical composition wal fakkaataa qabu. Kana jechuun maal jechuudha? Kun isaan kunniin all energy flow occurs within cell. Seelonni energy yaa'insi energy hunduu kan seelota keessatti raawwatamaa kan jirudha. Kanammoo metabolism fi biochemistry of the cell nu ibsa. Kanaafuu cell theory isaa kana of jala ibsoota kanneen of jala qabaa jechuudha. Question number 67. Which of the following chromosomes mutation cause leukemia? Leukemia kan chromosome mutation leukemia dhukkubna fidu isa kami kan jirudha. Seebiin isaa caadha inversion tu leukemia fiduu danda'a jechuudha. Let us explanation. Chromosome mutation kan jennuun inversion leukemia
number chromosome kudha jaafaarratti leukemia fiduu danda'a jechuudha sababni inversionitiin deletionin ammoo Pradiver Willy syndrome fiduu danda'a jechuudha genetic variant disorder qabaata jechuudha akkasuma insertion yoo fudhanne immoo inni kun immoo unequal crossing over happen during meiosis mutation sababa dhufuudha jechuudha inni bira duplication whole chromosome serious case kan galu yookiin immoo chromosome number 16 trisomy 60 kan fidu yoo ta'e inni immoo duplication jedhamuudhaan beekama jechuudha. Question number 68, which of the theory of origin of life states that life has no beginning or ending? Akka theory lubbuutti kan lubbuun jalqabas dhumas hin qabdu kan jedhe kami kan jedhudha. So the answer should be internet of theory kan jedhu seeliin jalqabas dhumas hin qabdu jechuudhaan ibsa. Let us see the theory seek to explain life on the earth. Lubbu lafa kanarra jirtu theory garaa ni ibsa. Internet life internet theory kan jennuun lubbuun jalqabas dhumas hin qabdu jedhuudhaan kan amanudha. Cosmosian theory kan jennuun immoo lubbuun ka irraa uumamte organic molecule irraa uumamte jechuudhaan kan ibsudha. Special creationism kan jennuun ammoo wanti cimaa wayii humna guddaa wayii wanti lubbuu uume jira kan jedhuudhaan amana. Biochemical theory kan jennuun ammoo lubbuun kan uumamte wal nyaatinsa biochemical reaction jechuudhaan amana. Spontaneous generation kan fudhannamu lubbuun kan uumamte lubbuu dhabeessa irraa jechuudhaan spontaneous generation haala kanaan ibsaa jechuudha. Question number 69, which of the following is a paleontological evolution? Paleontological evolution can take so they will bata trace organisms from roots past can so let us see evidence supporting theory of evolution. Evidence in evolution yookiin ammoo jijjiirama suuta kan support godhan evidence oni garagaraa jechuudha theory garagaraa jira jechuudha. Fakkeenya paleontology fossil record yoo fudhanne trace organism kan irraa dhufe root past yookiin from died animal remains recording jechuudha. Theory paleontology hamba organismota du'anii qorachuudhaan kan ibsudha jechuudha. Comparative anatomy yoo fudhanne immoo homologous structure living organism wal bira qabsuudhaan kan ibsu support kan godhu comparative anatomy jennaani. Comparative biochemistry ammoo similar DNA sequence organismota wal bira qabuudhaan kan ibsu comparative biochemistry jedhama. Inni bira ammoo comparative embryology ammoo similarity embryo lamaan wal fakkeenya embryoni wal bira qabuudhaan kan ibsu comparative embryology jedhama. Plant and animal breeding experiment ammoo animal plant wal bira qabuudhaan trait isaanii select gochuudhaan kan ibsu plant and animal breeding experiment jedhamuun beekama. Kanaafuu deebii kana fakkaatu baadha jechuudha paleontology evolution jechuudha. Question number 70, the item based on diagram chloroplast yeroo fudhanna tokko lama sadii afur maal bakka bu'uu danda'a. Kanaaf keessattuu light dependent fi light independent isa gaggeeffama kan jedhudha. Deebiin isaa caaxaa jechuudha. Light dependentiin kan gaggeeffamu light dependentiin talaakawidii keessatti gaggeeffama lakkoofsa lamaadha. Light independentiin ammoo lakkoofsa tokko keessatti gaggeeffama jechuudha. Kanaafuu talaakawidiin light independentidhaaf yookiin iddoo ifaduu keessatti reaction gaggeeffamu talaakawidii keessatti wal nyaatinsi dukkanaa yookiin ammoo photosynthesis yeroo dukkanaa keessatti stroma keessatti gaggeeffama jechuudha. Question number 71, a color blind daughter can be born when so mother killer and the father is color blind. Means that explanation of color blind in daughter in takadaim takan alattu color blind yookiin ammoo jaamina yookiin ammoo halluu adda baasu kan dadhabdu kan alattu haati baattoo taate abbaan ammoo color blind yoo ta'edha jechuudha. Question number 72, a farmer cut off several regions of stem near the boundaries of the plant. He removed some of the leaves and dipped the cut into some hormones related
powder and planted the cat into the compost. He keeps cutting well watered, and within a few weeks they develop their root system and become independent plant. Which of the following correct experiment of this the new plant most probably? Namichi tokko biqiltuu muree lafa kosii keessatti arga awwaale bishaan erga sirriitti obaasee biqiltuu sun hidda of danda'e baafatee yoo guddate experimentii kana ka fakkaatu kam jedha. So the answer should be C, genetically identical and phenotypically different plant parent irra phenotypically faallaa kan ta'e yookiin genetically wal fakkaataa kan ta'e uumamuu danda'a jechuudha. So sababbiin isaa since cutting were sunzen plant biqiltuu wal fakkaataa irraa waan mureef genetic makeupiin isaa biqiltuu dura irraa muree wal fakkaachuu danda'a. Garuu ammoo kun identical genome akka clone sun akka irraa uumamu yookiin wal fakkaataa parent plant dha wal fakkaataa ta'a jechuudha. Garuu ammoo sababbi environment affected an physically garaagarummaa qabaachuu danda'u jechuudha. Phenotypic difference uumamuu danda'a jechuudha due to environmental effect or epigenic influence. Question number 73. During DNA replication, so that should be C, DNA polymerase assembles a new nucleotide into new strand. Means that DNA replicated tau DNA helicasein DNA replication keessatti hydrogen bond break gochuudhaan double strandin akka addaan banam awwin didi godhe two single strandin akka uumamu godha jechuudha. DNA helicasein transport nucleotide directly transporting godhani. Kanaafuu unwind action isaanii unwind gochuudhaan DNA single stranded template akka uumamu nucleotide akka assembled irratti kan assembled ta'an uumudha jechuudha. Garuu DNA polymerase assembling new nucleotide new strand yookiin alongside template strand unwind adda yaa'e kanarratti nucleotide haaraa assemble gochuudha jechuudha. Dalagaan isaa DNA polymerase add nucleotide to the new strand according to template provided by parent DNA strand. So that's correctly C. Garu parent DNA jechuun ammoo original DNA serve template akka template yookiin replication forkidhaaf kan gargaaru parent DNA jedhamuun beekama. Daughter DNA ammoo newly synthesized stranded jechuudha yookiin stranded haaraa oomishamu daughter DNA jedhamuun beekama jechuudha. Question number 74. With 4 different base to work with, there are 64 possible triplet code, but 20 amino acid codes are used to make all these different proteins. This is because DNA code is so a degenerate code. So let us see. There are 4 different bases work: the adenine, thymine, cytosine, and guanine. But 64 possible triplet code for 20 amino acids are used to different proteins. This is because the DNA code are degenerate code, means that extra capacity of genetic code over and above. Means the other is DNA code is also non-overlapping, means triplet distinct from all other. Triplet means that genetic code is universal code. Other is means that triplet thymine adenine thymine is code for amino acid traversing in human and gained radioactive and also bacterium in any way living organisms. Semi-conservative replication means every double helix in new generation of organisms consists one complete old strand and the other complete new strand wrapped around each other. Question number 75. If messenger RNA brings to code UGA into ribosome, so the answer should be A. Translation cases means stops and process synthesis terminates. Messenger RNA yero ribosome of UGA you can ta'e translation in case you can access topic or tawara you can protein akka inomshamne gadid abu danda'a jechuudha. Means that translation in the process kan jennu termination uumuu danda'a jechuudha. Termination happen yookiin
termination yookiin ammoo oomishamuun pirootinii kan dhaabbachuu danda'u yeroo kamii stop koodoniin messenger RNA dhaan gara ribosoomiitti yeroo dhiyaatanidha jechuudha. Stop koodon kan jennuun UAA, UAG fi UGA kanneen jennuun stop koodonidha jechuudha. Proteiniin akkan oomishamne gadi dhaabu kanneen danda'anidha. Terminate gochuu kan danda'an stop koodon kan jennuun kanneen qabaadha. SIT jechuun ammoo iddoo transfer RNA baa'uun amino aciditti iddoo baaduu ta'uu danda'anidha. P-site kan jennuun transfer RNA yeroo polypeptide growing carry godhanidha jechuudha. Question number 76. Breaking of the thick spongy wall of the uterus at the end of menstrual cycle is associated with thousand cycle B. C. Decrease in progesterone and estrogen concentration. Means that menstrual cycle in phase afur qaba. Wanti nu beekuu qabnu inni jalqaba menstruation yookiin flow phase jedhama. Inni lammaffaa immoo follicular phase jedhama. Inni sadaffaan ovulation phase dha. Inni arfaffaa luteal phase jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Kanaafuu formation corpus luteum after ovulation keessatti kan uumamudha. Yeroo menstruation miti jechuudha. Maturation of follicle yeroo mature ta'u follicular phase irratti kun ammoo ovulation duratti jechuudha. Guyyaa 14 duratti decrease in progesterone, estrogen concentration yeroo decrease ta'u ammoo yeroo hormonal change yookiin ammoo during menstruation keessatti kan uumamudha jechuudha. Increase in estrogen and progesterone concentration yeroo dabalu ammoo luteal phase yookiin ovulation boodatti jechuudha. Guyyaa 14 boodatti. So breaking the thick spongy wall of the uterus at the end of menstrual cycle of menstruation is associated with decrease in menstruation and estrogen concentration. This hormonal decrease in triggers that shading uterus lining and marking the start of new menstrual cycle. Kanafu yeroo spongy thick spongy wall in yeroo caccabu daami gadaamisa yeroo deeggamu marsallagu dhufa kun ammoo progesterone fi estrogen concentration isaanii akka deqqaatu godha jechuudha. Question number 77. The first incubation period of HIV is characterized by the duration of so that will be C 3 to 12 weeks after you have been infected. Explanation is all first incubation period kan jennuun torbe sadii haga alamaatti kan jiran yeroo namni tokko jalqaba qabame dhibeen HIV tiin qabame jechuudha. First incubation period jedhamuun beekama. Akkasuma walumaa galatti HIV stage sadi qaba. Treatment namni sun kan dawaa umrii dheeressu kan fudhanne yoo ta'e jechuudha. Inni jalqaba acute infection HIV infection jedhamuun beekama. First stage torbe lama haga afurii yookiin ammoo torbe baay'inaanii kana dura sadii haga 12 jedhamuun kan beekamu. Namni sun qabame garuu yeroo ammaa lama haga afurii gidduutti jedhamuudhaan kan beekamudha. Yeroo vaayirasoonni sirriitti itti baay'atanii dhiiga keessatti replicate ta'anidha jechuudha. Inni lammaaf chronic HIV infection jedhamuun beekama. Stage lammaffaan kun ammoo waggaa lama haga sadii akkasuma haga waggaa 10 kan turuu danda'udha. Chronic HIV infection kan jedhamudha. Inni sadaffaan AIDS jedhama. Inni kun ammoo more advanced stage dha. Longer incubation period kan qabu kun ammoo waggaa 20tti immune system damage jechuudha kan turu jechuudha. Question number 78. Which of the following is behavioral method of temperature regulation hemothermic? So the answer should be temperature behavioral method kan jennuun activation jechuudha. Homothermic organism kan jennuun organism temperature qaama isaanii to'achuu danda'an method sadiitti fayyadamu. Inni tokkoffaan physiological method kan jennuun jechuudha. Isaanis heat loss mechanism, sweating, vasodilation, painting, heat gaining mechanism kanneen akka vasoconstriction, pyloric shivering kanneen jennuun jechuudha. Fat layering under skin kan fayyadamu jechuudha. Inni biraa immoo behavioral method kan jennuun kanneen akka closing, bathing or wallowing, seeking shade, taking high calorie food, hibernation, activation, burning fires, central heating and air conditioning kan jennuun behavioral method jalatti ramadamu. Kanaaf activation sirriidha jechuudha. Inni biraa immoo hormonal method dha. Inni sadaffaan morphological method dha. Isaanis smaller organisms, large organisms kanneen jennuun jechuudha. Surface area to volume ratio irratti kan hundaa'udha jechuudha inni kun. Question number 79. What happen if water content the blood to high? Dhiiga keessatti bishaan hamma bishaanii kan baay'atu yoo ta'e maaltu ta'a kan jedhudha. So the answer should be B
antidiuretic hormone decrease ta'a jechuudha yeroo kana. Means that water content dhiiga keessatti kan dabalu yoo ta'e antidiuretic hormone gadi dhiqata jechuudha yeroo kana. Akkasuma kale yeroo kana bishaan dhiiga keessa tuutuudhaan of duuba deebistii large volume kanaafuu namni fincaan guddaa ta'e fincaa yeroo kana water effectively lost ta'a yeroo kana keessa kanaafuu gara normalitti deebi'aa jechuudha. Akkasuma dhiiga keessatti hammi bishaanii kan dhiqaatu yoo ta'e salt concentrationiin bleedii inni dabalaa jechuudha yeroo kana. Akkasuma antidiuretic hormoniin ol ka'a jechuudha increase ta'a. Kanaafuu yeroo kana hammi bishaanii kalee keessatti hafu xinnaata deema yeroo kana immoo dhiigni bishaan baay'een gara dhiigaa akka seenu ta'a. Kanaafuu dhiigni gara normalitti deebi'a jechuudha. Question number 80. The movement of water from root to up to the leaves tall tree is carried out by so that it should be A. Water loss by transpiration and replacement by osmosis. Hidda raakaa'ee hanga jirma yookiin biqiltuu jirma baay'ee dheeraa baala isaa kan qabutti bishaan sababii transpirationiidhaan bishaan qaama keessaa ba'uu fi qaama biqiltuu keessaa ba'uu fi osmosiidhaan waan bakka bu'uuf jechuudha. So water movement of water from plant roots to the top of leaves is carried out by the loss of water by transpiration and also replaced by osmosis to xylem tissue. Means that there is no active transport in xylem tissue. Means that the factor that move water upwards through the xylem tissue bishaan hidda keessa gara xylemiin gara biqiltuu gara walitti wantoonni ol fidan factoronni jiru. Isaanis fakkeenyaaf root pressure kanneen jennuun jiru, adhesive force, cohesive force, transpiration pool isaan jennuun kunneen bisha capillary water kan jennuun bishaan hiddarraa gara baalaatti akka deeman humnoota godhanidha jechuudha yookiin faaktaroota godhanidha. Question number 81. From the following option, once contain step of writing scientific report correctly can come here. So the answer should be B. Title, hypothesis, prediction, procedure, result, conclusion, evaluation, and acknowledgement. So let us see step of scientific report here over resinu. In jalqaba title ida, tanse hypothesis ida, prediction ida, procedure ida, result ida, conclusion ifi, evaluation inni dhuma acknowledgement ida jechuudha. Isaan kunniin tartiiba scientific report ittiin barreessinudha jechuudha. Question number 82. What the force responsible for stool solution to placed in centrifuge spans high speed and solid particles are formed to settle down at the top. Wantoonni ulfaatoon yeroo centrifuge naanna'u gara gadiitti galu. Kun ammoo humni maal jedhamu waan jiruuf jedha. So the answer should be D. Gravitational force da mele debi kana lalu centrifugal force that spans the tubes centrifuge so high tubes high speed as tube spine gravitational force on the solid particles follow them to the bottom. Kanafu humni gira harkisa lafa wantoota irra jira solid particles akka jalatti gadi harkisan dura. Kanafu settle down gravitational force in wantoota akka jalatti gadi calala galatti gadi galee wanti bishaan gubbaatti gagalu fi godha jechuudha. Cohesive force kan jennuun force molecule bishaanii walitti cohesive force jedhama. Adhesive force kan jennuun ammoo force molecule walitti fakkaatan lama walitti qabu xylem fi water molecule walitti qabu adhesive force jedhama. Centripetal force kan jennuun ammoo net force objectiin akka motion circulatory sar qaxiree naanna'u marsaa sar naanna'u kan godhu centripetal force jedhama. Centrifugal force kan jennuun ammoo force that makes something blow out from the center isa jennuun jechuudha. Centripetal force is net force that acts on the object to keep moving circular paths isa jennuun jechuudha. Question number 8C. 10% of attendants of the wedding ceremony were sick after having lunch at ceremony. What should students do first to prove that scientifically that sickness was actually linked to the food eaten at the ceremony? So she shared. So the answer should be A. Give drug to the sick individual before they contaminate
the others. Kanaafuu namoonni yeroo iddoo cidhaatti sooratanii kan dhibaman yoo ta'e barattoonni jalqaba maal godhuu qabu kan dhibame sanii dafanii yaala hatattamaa kennuudha. So to do this demonstration first step in yaaluudha jechuudha. Immediate action in provide medical treatment gochuudha. Yaala dawaa kennuudha. Ittaansuudhaan akka scientific maal gochuu qabdi collect and preserve evidence. Take sample food served as soorata iddoo cidhaa jiru san fudhachuudha. Saampilii keessaa fudhattee ergasii ammoo investigate gochuudha. Wanti waan kana fide reflect. Why? Waan kana 10% kun maaliif dhabaman kan jedhu itti yaaddee soorata kana potential source contamination wanta kana faale maal akka ta'e irra ga'uu qabdi jechuudha. Question number 84. Which of the following importance of water is directly related to its ideal viscosity? So ideal viscosity wajjin wal qabatu kam jira? So that should be transport medium kan jedhudha jechuudha. So ideal importance of transport medium is directly related to ideal viscosity. Bishaan ideal akka transport medium fayyadu isa kan kallattii walitti dhiyaatu ideal viscosity isaati jechuudha. Water ability to flow smoothly and efficiently makes excellent medium for transporting essential nutrients, minerals, and other waste products throughout the living organisms. So water is ideal viscosity means for transport medium generally. The other is water also as a reactant in many raw material in our living things as raw materials and photosynthesis, all hydrolysis reaction. Water as a reactant in photosynthesis, also a reaction medium for chemical process, not directly related to ideal viscosity. Also the other function of water properties, ability to dissolve and support through the buoyancy is a function of other water property. Water also serves as a place to live in for aquatic animals. Question number 85. Which property of water prevents food from drying during long dry season? Amala bishaan keessa bishaan yeroo bishaan haaraa akka hin gonne kan godhu amala kami kan jedhudha. Deebiin isaa latent high biidha jechuudha. Latent heat vaporization bishaan tokko ho'uudhaaf humna guddaa waan barbaaduuf jechuudha. Latent heat vaporization amala bishaan keessaa tokkodha. Innis bishaan haaluma salphaadhaan akka vaporize akka hin hurkine kan godhu latent heat vaporization qabaachuu isaati. Inni birammoo food harri haaluma salphaadhaan akka dafee hin gogne kan godhu wati weezarii keessatti chance of survival organismoota hara keessa jiraataniif kan dabalu latent heat vaporization amala bishaan qabuuf jechuudha. Inni birammoo water ideal viscosity qaba as transport medium jechuudha. Inni birammoo water high heat surface qaba. High heat surface qabaachuun immoo bineeldonni yookiin lubbu qabeeyyiin tokko tokko bishaan irra akka deeman kan gargaaru high heat surface tension waan qabuuf jechuudha. Water as transparent lubbu qabeeyyiin biqiloonni garaagaraa bishaan keessatti fotosynthesis gaggeessan akka kan gargaaru bishaan transparent ta'uu isaati jechuudha. Question number 86. Table compare prokaryotic fi eukaryotic wal bira qabne x y z maal bakka bu'a kan jedhudha. Deebiin isaa prokaryotic jalatti D jechuudha. Circular bakka bu'a. Mitochondriaan eukaryotic keessatti presentidha. Akkasuma ribosomiin illee presentidha. Kanaafuu deebiin daadha jechuudha. Kanaafuu wanna irratti yoo ilaalle immoo DNA'n prokaryotic keessa circularidha. Eukaryotic keessa cellular'idha. Mitochondriaan absentidha. Prokaryotic keessa jiru eukaryotic keessa jira. Ribosomiin immoo 70dha. Smallidha jechuudha. Eukaryotic keessatti immoo large'dha. Cell membrane'n presentidha. Lamaan keessa yoo jiru Chloroplastin garuu eukaryotic of keessatti argama jechuudha. Question number 87. Which of the following not function of plasma membrane in eukaryotic cell? Eukaryotic cell keessatti dalagaa plasma membrane kan hin taane kam jedha? Deebiin isaa baadha. Transferring chemical energy from carbohydrate to ATP dalagaa mitochondriaati jechuudha. Kanaafuu plasma membrane dalagaa inni eukaryotic cell keessatti qabu inni tokko isolating cell from external environment.
سيلوتا external environment الدني باسا exchanging material from material information within the environment and also respond to external signals transferring chemical energy from carbon to ATP دلقا mitochondria تيجي. Question number 88. Which of the following is correct with respect to structural component of plasma membrane? So the answer should be A. Integral proteins are found inserted into the bilayer. When we see the integral protein phospholipid cassette inserted it A, embedded A argamu. Kanafu transmembrane proteins jedhamuun illee hin beekamu. Dalagaan isaanii kanneen akka transport cell recognition fi signalitti illee ni gargaaru jechuudha. Integral proteinin peripheral proteinin intrinsic protein jedhamuun illee hin beekamu. Span olanii one layer sometimes less membrane jedhamuun illee hin beekamu. Chemical channel protein kan jennuun ammoo channel through which ions karaa qaawwa ittiin darbu channel protein jedhamuun beekamu jechuudha. Glycoproteins kan jennuun ammoo proteinonni carbohydrate chain qaban kan signali akka signalitti seelota biraa keessatti fayyadan glycoproteins jedhamuun beekamu jechuudha. Suppose 3 potato cylinders were kept fakkeenyaa fi sampling potato kind percentii sucrose garagaraa qabu keessatti yeroo potato keenyu distilled water keessa yeroo keenyu more flaccid kan ta'uu danda'u kan jedhudha. Deebiin isaa daadha jechuudha. 25% solution sucrose kan qabu irra flaccid ta'a jechuudha hundarra. Your explanation is cylinder will be more flaccid kan ta'u didamishan sucrose kan of keessa qabu jechuudha. Kunis concentrated sucrose concentration osmotic gradient bishaan inni qabu isa kaawwanii irra xinnaa waan ta'eef kanaafuu target more flaccid akka inni ta'u godha jechuudha. 25 solution hypertonic solution jechuun ammoo bishaan potato cell irraa gara solutionitti yeroo yaa'u seeliin bishaan keessaa ba'uudhaan akka baay'ina flaccid ta'u godha jechuudha. Kanaafuu inni 15 kunillee hypertonic dha garuu ammoo isa 25 irra gadi xiqqaadha. Inni 5% kun ammoo hypotonic dha. Inni kan ammoo bishaan potato cellitti akka seeluu godha. Kun ammoo more target akka inni ta'u godhama. Not flaccid akka hin taane godha jechuudha. Distilled water keessatti kun ammoo flaccid akka hin taane godha jechuudha kunis. Question number 90. Yoo laalle kun ammoo experimentii red blood cell irratti hojjetamudha. Red blood cellin yeroo XYZ keessa kennu shrink burst fi no change yoo mul'isu ta'e kun solution kam agarsiisa kan jedhudha. Deebiin isaa data jechuudha. Hypertonic keessatti shrink ta'a, hypotonic keessatti burst ta'a, akkasumas hypotonic keessatti ammoo jijjiirama tokko qabu jechuudha. Kanaafuu mee amma ilaallu hypertonic solution keessatti dhiigni diimaan bishaan of keessaa baasuudhaan shrink ta'a. Hypotonic keessatti ammoo bishaan dhuguudhaan hemolyzed ta'a. Yeroo kana ammoo burst ta'a jechuudha. Kun dhawaa isotonic solution keessatti ammoo jijjiirama tokko illee fidu jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeenya. Hypertonic keessatti bishaan gara alaatti keessaa yaa'u yeroo kana shrink ta'a jechuudha. Bishaan keessaa gara alaatti. Isotonic keessatti jijjiirama tokko hin qabu jechuudha. Kana jechuun bishaan gara keessaa seenuu gara alaa bahu wal qixa. Hypotonic keessatti ammoo seeliin bishaan dhuguudhaan ni dhowaa jechuudha. Burst ta'a jechuudha. Garuu immoo ka biqilootaa isa kana fakkaata. Ka biqilootaa yoo kalaallu ta'e immoo biqiloonni hypertonic solution flaccid ta'u, hypotonic keessatti ammoo target ta'u, akkasuma isotonic keessatti ammoo jijjiirama tokko hin qaban jechuudha. Number 91. A more comprehensive definition of biodiversity sirriitti kan ibsu kami kan jedhudha. Deebiin isaa richness, ecological and genetic variability of species kan jedhudha. Aadha ta'a jechuudha. Kana jechuun biodiversity more comprehensive definition of biodiversity consider not only number of species but also richness, ecological and genetic variability of species along with diversity of plant, animals and given area. So biodiversity measures the variation at species richness, ecological variability and also genetic variability of species. So understanding biodiversity is crucial for conservation efforts of a key species. Conservation priority highlight benefit of the ecosystem to provide human need
also clear air, water pollution service, and also climate regulation. Biodiversity sirriitti ibsasaa kan qabu richness, ecological and genetic variability species kan qabu more complete definition baay'ee biodiversity ibsudha jechuudha. Question number 92. At which stage of population growth curve is rate natality and rate of mortality are expected to occur? Graafii guddina uummataa keessatti kan du'uu fi kan dhalatu walqixa kan ta'u graafii maal jedhamu irratti deebiin isaa stationary phase irratti daadha jechuudha. So kana yoo laallu sirriitti adda baafnee laagii irratti population stabilization itself godha. Yeroo kana baay'ee hammi remains numbering laudha. Hamma tokko ni dabala garuu baay'ee cimaa miti jechuudha. Loogi phase keessatti ammoo number increase rapidly hammi dhalatu baay'ee ta'a. Kanaafuu baay'inni lakkoofsa dafee dabala jechuudha. Stationary keessatti ammoo kan dhalatu fi kan du'u wal qixxee ta'a jechuudha. Kun ammoo yeroo number remain fairly constant yeroo itti ta'udha jechuudha. Decline phase irratti ammoo lakkoofsi humna ol baay'ee kan diqqatuu fi graafiin gadi bu'aa dhufa jechuudha. Kanaaf question number 90. Identify the correct statement about intra-specific competition is competition transaction B for all species requirement compete kan godhan intra-specific competition jechuudha. Competition gosa lama jira. Inni jalqaba intra-specific competition. Intra kan jennuun sanyiin gosa tokko iddoo tokko kan jiraatan intra-specific competition gaggeessuu danda'u. Kanaafuu resource jira hunda compete gochuu danda'u. Adaptation wal fakkaataa qabu. Lead population crash akka ta'u uumuu danda'u jechuudha. Inni lammaffaa inter-species competition kan jennudha. Species gosa garaagaraa iddootti competition uumamu inter-species competition jedhama. Competition godhan specific requirement irratti jechuudha. Yookiin ammoo waanuma hunda irratti wal compete gochuu hin danda'an jechuudha. Waan garaagaraa irratti specific requirement qofa irratti jechuudha. Adaptation isaanii garaagaraa leads to local extinction fiduu danda'a. Weak competitorin dhabamuu danda'a jechuudha. Coexistence waan garaagaraa kan fayyadaman resource garaagaraa kan fayyadaman yoo ta'e waliin jiraachuu hin danda'ama jechuudha. Inter-specific competition keessatti. Question number 94. Why Drosophila melanogaster are considered ideal genetic experiment maaliif ideal jedhamee beekama? So because that should be C breed and keep in large number easily. So when we Drosophila melanogaster model experiment excellent beekama. Kunneen sababoota garaagaraa tokkoffaan haaluma salphaan waloruu fi lakkoofsa baay'eedhaan yeroo dhiyoo keessatti large numberidhaan oomishamuu danda'udha jechuudha. Inni bira have high number of chromosomes provide source kan qabaachuudha. Short generation time qabaachuudha. Inni bira ammoo easily breed and maintain large number kan jennu isa ittiin filanne sababii kanaaf jechuudha. Contain chromosome baay'ee qabaachuun gene multiple gene qabaachuu kunillee akka gene interaction qo'achuuf fi akkasuma inheritance pattern akka qo'annuuf baay'ee nu gargaara jechuudha. Question number 95. Which of the following statement best describe mechanism by which Osmosis brings about variation? Osmosis akkamitti garaagarummaa yookiin ammoo variation akkamitti uumuu danda'a? Osmosis keessattis kun ammoo sababa maalidhaa fi deebiin sa'aadha. Independent assortment fi crossing over waan jiruuf Osmosis variation akka uumamu godha jechuudha. So let us see. A mechanism by which Osmosis brings about variation is due to independent assortment and crossing over waan jiruuf jechuudha. Kanaafuu independent assortmentiin kan uumamu chromosome yeroo anaphase first fi anaphase second irratti uumama. Crossing over ammoo prophase first keessatti uumama jechuudha. Isaan kunniin ammoo genetic variation Osmosis keessatti haploid cell keessatti akka mul'atu godhu jechuudha. Independent assortment jechuun random distribution of maternal and paternal parental chromosome Osmosis first second irratti yookiin ammoo anaphase first fi second irratti kan jiru jechuudha. Kun ammoo genetic diversity regulation new combination akka uumamu godha jechuudha. Crossing over ammoo prophase first irratti Osmosis yeroo gaggeeffamu prophase first keessatti yeroo genetic materialin exchange ta'u wal jijjiiramu kan uumamu jechuudha. Question number 96. In
tropical regions where there is high temperature. Which of the following most likely take place in carbon-3 plants? Ribes combines with. So the answer should be B. Oxygen to produce glycophosphate, glycobiphosphate, and phosphoglycerates. So let us see explanation. Carbon-3 plant is in a low concentration of carbon dioxide. Ribes combines with oxygen but not carbon dioxide. It means that ribes is oxidized at once. It gives one glycophosphates, not in two. So also molecule of glycophosphoglycate or carbon-3 typical elevated temperature, most likely ribes combine with oxygen to produce glycophosphate and phosphoglycolate. This phenomena is known as photorespiration, which occurs in ribes mistakenly binds to oxygen instead of carbon dioxide due to high temperature or condition. This leads to formation of glycophosphate and glycolate instead of glucose and water. Question number 97. During light-independent reaction, photosynthesis, so that should be D, glycophosphate reduced to triphosphate by reduced NAD. So let us see explanation. During light-independent reaction of Calvin cycle, glucose is not directly produced from glycophosphate or glycerol aldehyde 3 phosphate. Means that glucose is directly produced from triphosphate. Other useful product is formed from also triphosphate. So akkasuma ribulose 1,5 biphosphatein kallattiin oxygen wajjin directly combined ta'a jechuudha. Kanaafuu carbon dioxide wajjin kallattiin react jechuudha directly ATP oomishu jechuudha. Some ATP produced used by regeneration ribulose 1,5 biphosphate. Akkasuma glycophosphate miti jechuudha. Regeneration ribophosphate kan fayyadamu triphosphate dha jechuudha. Caanisin ta'u kanaafu deebiin sirriin daadha jechuudha. Glycophosphate is indeed reduced to triphosphate when it helps its energy electron provided by reduced NADP, nicotine diamide, adenine dinucleotide phosphate. The reduction step is crucial for converting glycophosphate into usable energy-rich molecule triphosphate. Question number 8. The suitability of structural component of chloroplast in relation to its function can be indicated by the fact that, so the answer should be B. All pigment in photosynthesis are linked to electron transport chain. Explanation is the structural component suited function is an called fakat chlorophyll photosynthetic pigment arranged contain special photosystemic abu kunamo electron transport chain wajin hidata kan qabu dha. Question number 99. Which of the following events occur during daytime CAM photosynthetic pathway? Dem isa jara carbon dioxide enter Calvin cycle yero yagagifama enters Calvin cycle kan seenu daytime irratti jechuudha. Carbon dioxide Calvin cycle kan seenu kanaafuu event during daytime kan photosynthetic pathway keessatti kan gaggeeffamu stomatan yeroo guyyaa ni cufamaa jechuudha. Maaleetiin vacuole keessatti break down ta'uudhaan carbon dioxide malic acid irraa photosynthetic lakkaa'amu taasifamaa jechuudha yeroo guyyaa. Kanaafuu carbon dioxide Calvin cycle seenuudhaan sukkaarri yookiin sukkariin akka produce ta'u yeroo guyyaa ni taasifamaa jechuudha. Kanaafuu inni biraa immoo efficient carbon dioxide minimize water loss godhaa yeroo kana. Inni biraa yeroo halkanii ammoo CAM cycle keessa photosynthetic gaggeeffamu CAM plant keessatti photosynthetic gaggeeffamu plantiin biqiloonni stomata yeroo guyyaa yeroo halkanii ni banama. Kanaafuu carbon dioxide akka keessa gara keessaa seenuu godhama jechuudha. Halkanii kana carbon dioxide ergasii PEP
hojii wal nyaachuudhaan meesofiliseedii keessatti oxaaloo asiteetii fi ergasii ammoo maaleetiin akkuma uumamu godha jechuudha. Kanaafuu maaleetiin ammoo kuufamuudhaan kaarboon daayoksaayidiin yeroo guyyaa akkasii irraa adda ba'ee suugariin oomishamu ni godha jechuudha. Question number 100. How many turns of light independent reaction cycle are required to make one molecule of triphosphate? Light independent reaction make gaggeeffamuudhaan marsaa meeqa gaggeeffamuudhaan triphosphate tokko oomishamuu danda'a kan jedhudha. Deebiin isaa aadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Light independent reaction keessatti triphosphate tokko uumamuudhaaf turn cycle independent sadi turn cycle geggeessuu qaba. Akkasuma 6 turning cycle independent reaction geggeeffamu ta'ee ammoo 2 molecule of triphosphate ni uumama jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment gochuun dagatina. Sa'aatii waan dheeratee bal'inaan afaan Oromootiin sirriitti isiniif ibsi baadhu deebii bal'aa akka argattanii fi ibsa gahaa akka ofii dubbisuu dandeettanitti isinii qopheessee jira. Viidiyoo koo waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Akkasuma yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isinii haa ta'u. Gaaffii yoo qabaattan yookiin koomentii yoo qabaattan karaa koomentii naa barreessuu hin dagatina. Akkasuma hiriyoota keessaniif share like gochuu share gochuun dagatina. Warri like subscribe goone hadhuma like subscribe gochuun wanta gadi lakkisu yeroodha yerootti dafee akkasiin bira gahu gochuu hin dagatina. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa wanta viidiyoo koo chaanaalii koo like subscribe gootan wanta gadi lakkisu hatantamaan waan isin bira gahuuf like subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma yeroo itti aanu tutorial biraatii qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. If you have any question or suggestion please welcome. Yeroo gaarii isin haa ta'u. Galatooma.